I think you guys can see my screen, right? Yeah. Yes. So first I will tell you the history of this AX, then we will see the modules that are present in our ERP. Okay. So basically, first thing, right now the name is D365 F&O. That means Dynamics 365 F&O. Correct? That means finance and operations. But the initial name is Dynamics Acceptor. Okay. And till there are certain versions. Okay. The current version is D365 F&O, right? And the previous version, this is the history. So it starts with AX 3.0. Okay. And till this point, okay, it was dealing by IBM. Okay. It was not a Microsoft product at that time. So from AX means Accepta. Okay. AX 4.0, that means the fourth version of Accepta. From now onwards, okay, and from that time onwards, Microsoft has taken over this product, and Microsoft is releasing then and now, different versions with so many new updates and add-on changes. So it is releasing some new versions of this every time. So it starts with AX 4.0, and after that, the next version is AX 5.0. That means people call it as AX 2009. They don't call it AX 5.0. This is the version they have released, but people call it as AX 2009. As a technical, you should know what are all the versions available, because one or some other day you will face a question from either from your manager or from your colleagues, in which version you worked earlier, or are you aware of any of the versions, previous versions, because we are not sure. Once you are get into a project, you will be placed in D365 F&O or the older versions of AX, right? We don't know what project and what version they are using. So you should be aware of at least, the versions at least. So AX 5.0 is nothing but Accepta 2009 version. People call it as AX 2009. And after 2009, we have AX 6.4, that is AX 2012. AX 2012, still most of the clients are using AX 2012, and very few clients using AX 2009. Okay. And in AX 6.0, that means in AX 2012 version, there are again subversions, that is 2012 RTM. So when it first released AX 2012, the version name is AX 2012 RTM, that means route to market. Okay. And after this, they have released 2012 R2. And after this, they have released 2012 R3. Okay. And in 2012, all these three versions, they have released. Okay, um, R2 and R3, and after this they come into AX 7.0. So this is the initial name, like Rainier. They call it as Rainier, AX 7.0. After that, they changed the name to Dynamics 365 FN0. Okay, and there is a difference between these versions and the current version. That is, the current version is completely cloud based application, you know till AX 2012 R3. Okay, all these versions are the standalone systems. That means you will be having access to your machines, whether it might be development, or you at any kind of environments, that will be in your hands. Okay. And from AX 7.0 onwards, it's completely a cloud-based application. That means you are accessing the application using an URL. So it's a web-based application. But till this point, we have a standalone system that will be installed in servers, and you will be going to log into that server, and you will access the backend coding and the front-end application both in the same machine. But here, from 7.0 onwards, the development environment is different, and the application where you are using is different. It's completely URL based now. Okay. And
You should know about the current version. So in Dynamics 365 F&O, so we are using cloud hosted machines, right? All are hosted in the Azure cloud, and the current version it's 10.0.40 people are using now, and they have already released 41. It's a preview version, but the current version is 10.0.40. You should remember this version name. Okay, all these versions like leave about AX 4.0, it's very old one, but at least you might face a question in interviews. Okay, so what versions you know and what versions have you got chance to work on it? So you can tell them like I have experience in X2012 R3 and F&O, or else if you have very less experience, like 2 or 3 years gap only, in that case you can just tell them I have only experience in D365 F&O, but I know the versions available for this AX, like AX 2009, AX 2012. In that again we have RTM, R2, R3. Okay, and a few people ask them as a technical, right? So few people ask them what is the difference you have seen from the previous versions to the current version. So all those things they will be asking, right? So you can simply tell them, so the previous versions are having the standalone systems, but whereas from the new F&O version, so it's completely cloud hosted now. So we will be using the application using an URL. All those things you can explain, right? And okay. And before going in depth, so in the high level, what are the skills we are going to use in our ERP tool is the language which we are going to use is X++, and for the backend we will be using SQL. Okay, so those who have knowledge on C or C++, whatever it might be, or the knowledge of SQL, so for them it's easy to grasp because the coding which we are using, it's basically based on the OOPS concepts. So it's the same thing we are going to use, but in different syntaxes because it's X++ language we are going to use, and it's little bit, kind of C kind of language you will see the same kind like OOPS concepts will be used and all, but in a different way. Okay, so it's a mix of C, SQL concepts. It will be like that, right? So any doubts till this part? No, Hello. thank you. Nothing, right? Yeah, thank you. So let's see what are all the modules available, because as I said, an ERP is a group of modules. That means group of business operations in a single tool, right? So we are going to see, these are few examples I have given. Okay, so we call it as modules here. Okay, and let's see one by one. The first thing, the name is called as general ledger. So as I mentioned, so మనం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి ఫైనాన్స్ సైట్, సో డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ డీల్ విత్ ద ఫైనాన్స్, రైట్? అది మీరు ఎట్లా అంటే లైక్ మీరు ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నారు ఇన్ ద హై లెవెల్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద గోయింగ్, ఐ మీన్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్, వాట్ ఎవర్ యువర్ అసెట్స్ అవ్వచ్చు, లైబిలిటీస్ అవ్వచ్చు, ప్రాఫిట్స్ అవ్వచ్చు, any kind of thing that relates to your finance thing will be maintained in the general ledger module, like what currencies you are dealing with, and currencies యొక్క exchange rates అవ్వచ్చు. Okay, and chart of accounts, account structures, there are so many things. Okay, you don't need to worry about it because that's a functional thing. As a functional consultant they have to learn that, but you are a technical consultant. But మనము ఈ మాడ్యూల్స్ ఏమున్నాయని చెప్పి తెలుసుకోవాలి, అండ్ ఏ మాడ్యూల్లో దేని రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుందని తెలిస్తే చాలు. మనకి ఇన్ డెప్త్ గా ఆ మాడ్యూల్లో ఏ ఫామ్ లో ఏం జరుగుతుంది ఏందని ఫస్ట్ తెలియని అవసరం లేదు, బికాస్ దట్స్ ఏ ఫంక్షనల్ స్టఫ్. సో యాజ్ ఏ టెక్నికల్ గా మనకి మాడ్యూల్స్ అంటే ఏ మాడ్యూల్ ఏముంటుందని తెలియాలి, కాబట్టి నేను ఐఎమ్ జస్ట్ బ్రీఫింగ్ అబౌట్ ద మాడ్యూల్స్ హియర్. ఓకే, సో జనరల్ లెడ్జర్, obviously it relates to the finance things, like as I said,
మన the main accounts or currencies exchange rates or setups, whatever the transaction you are posting, అది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు కట్ అవ్వాలి, ఏ అకౌంట్ కి పడాలి ఏంటి, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ లింక్డ్, రైట్? డెఫినెట్ గా ఫైనాన్స్ అనేది ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. నువ్వు ఏ బిజినెస్ ఆపరేషన్ చేసినా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫైనాన్స్ అనేది ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి సెటప్ ఇన్ ద జనరల్ లెడ్జర్ మాడ్యూల్. సో బేసికల్లీ ఏముంటుంది, each and every modulo we have certain front end forms or reports or some setups. Forms ఎందుకు, ఎండ్ యూజర్ ఎవరైతే ఈ ప్రోడక్ట్ ని యూస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ బిజినెస్ గురించి డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయడం కోసం ఆపరేషన్స్ at the end of the day అవ్వచ్చు, లేదా వీకెండ్ అవ్వచ్చు, or else at the month end అవ్వచ్చు, they have to analyze their business, right? ఎంత ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారు, ఎంత అమౌంట్, అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రాఫిట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద లాసెస్ అనేది చెప్పి వాళ్ళు చూడాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఫైనాన్స్ will be captured under the general ledger module, right? Then we have cash and bank management. So when you deal about finances, right? సో మీకు వచ్చే డబ్బులు కానీ మీరు పే చేయాల్సిన డబ్బులు కానీ మీరు ఎక్కడి నుంచి పే చేస్తారు? సో యూ విల్ బి పేయింగ్ త్రూ బ్యాంక్స్, రైట్? సో ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ నడుపుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అండ్ ఆల్ దో స్టఫ్, రైట్? సో డెఫినెట్లీ మనం ఈ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్లో మనం we will be dealing with our financial banks related stuff. ఓకే, మన బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఏమున్నాయి అండ్ ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఏమన్నా కూడా we will be storing it in cash and bank management. See, simply ERP tool ఏంటి అని అంటే, whatever things you are doing physically in your business, it has to be loaded into a single system. That system is called ERP tool. That's it. సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే, మీరు ఫిజికల్గా చేసే ప్రతి యాక్టివిటీ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ వి విల్ బి రికార్డింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. దట్స్ ఇట్. సో ఆ సిస్టమే మన ఈఆర్పి టూల్ అనమాట. అందుకే ఒక బిజినెస్లో ఏమేమి ఆపరేషన్స్, ఈవెన్ దో ఏ సింగిల్ ఆపరేషన్ ఆల్సో హలో హలో, కెన్ యూ గైస్ హియర్ మీ? Hello. Yeah. Yes, yeah, we can hear you. ఓకే ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్? థియరిటికల్ పార్ట్ చెప్తున్నప్పుడు అందరికీ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది, బట్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ an overview of the product. Okay, so let me go ahead with the next ones, the modules which we have. So then we have another module, that is the fixed assets, right? So fixed assets anangane, what you have to think about it is, just a second, no? Okay, yeah. Yeah, so fixed assets module, this is one of the module, okay, that relates to the assets the company is having. Okay, so me company ki or me organization ki, what are all the assets you are having, like the buildings avvachu, vehicles avvachu, office lo unnatvanti, all appliances, each and everything is an asset, right? You invested in that. So our asset details koda they are going to maintain in one of the module, right? Right, ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తారు అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ
a own property or if it is a lease property, so దాని తగ్గట్టు వాళ్ళు ఎంతైతే స్పెండ్ చేస్తున్నారో they have to record in the system, correct? So for that purpose they are maintaining those details in the fixed assets. Then సో మీ కొత్త బిజినెస్ కి కావాల్సినటువంటి మీరు ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ థింగ్, బ్యాంక్ రిలేటెడ్ థింగ్ అండ్ the location and the assets you have cleared. Then ఏ ప్రోడక్ట్ మీరు డీల్ చేయబోతున్నారు, ఓకే, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్. సో అదంతా మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది, we will be having in inventory management and product information management. These two are the modules that is capturing all the item or the product level details. Okay, and after that, so once మీరు ఏ ఐటమ్తో బిజినెస్ చేయాలి ఆర్ ఆల్రెడీ మీరు బిజినెస్ చేస్తున్నారు పలానా ఐటమ్తో అని మీరు ఫిక్స్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్. సో ఎవరి దగ్గర నుంచి కొనాలి, ఎంత క్వాంటిటీ కొనాలి, ఏంటి, రైట్? సో అదంతా మీకు ఎక్కడ ఉంటుంది, యూ విల్ బి క్యాప్చరింగ్ ఆల్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అకౌంట్స్ పేయబుల్, ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ సోర్సింగ్. అకౌంట్స్ పేయబుల్ మీరు ఈ నేమ్ చూడంగానే అర్థమవుతుంది, పేయబుల్ దట్ మీన్స్ వీఆర్ పేయింగ్, రైట్? సో అకౌంట్స్ పేయబుల్ వీఆర్ పేయింగ్ అంటే యాజ్ ఏ బిజినెస్ పర్సన్గా నువ్వు ఎవరికి పే చేస్తావు, నువ్వు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే నువ్వు కావాల్సిన బిజినెస్ మెటీరియల్ కొంటున్నావో వాళ్ళకి పే చేస్తావు. దట్ మీన్స్ ఇట్ రిలేట్స్ టు ద వెండర్స్ ఆర్ suppliers, correct? So this module relates to the vendors or the suppliers, and మీరు ఒక ఐటమ్స్ ని పర్చేస్ చేస్తున్నారంటే you will be dealing with all the purchase process, correct? So purchase process related things whatever might be the setups అవ్వచ్చు, లేదు the transactions మీరు perform చేసే transactions అవ్వచ్చు, everything will be captured in accounts payable, procurement and sourcing. These two are separate modules. Accounts payable is one, procurement and sourcing is one. So you will be maintaining in these two modules. Then purchase అయిపోయింది, so you purchase some product and on top of that you add some profit and you sell the product to the customers, correct? So మనం అమ్ముతున్నాము అంటే that's a sale, right? So all sale related details or customer related details will be captured in accounts receivable and sales and marketing. These two are the modules. So sales operations కి సంబంధించి each and every detail will be dealing with in AR. People call it as AP అంటే accounts payable, AR అంటే accounts receivable modules. Procurement and sourcing and sales and marketing. సో ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే ఏంటి, మనం వస్తువుల్ని కొంటున్నాం ఆర్ మన బిజినెస్ సోర్సింగ్ చేసుకుంటున్నాం ఐటమ్స్ ని. సో దట్ ఈస్ వై దే నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ సోర్సింగ్. సో పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి, ఏపీ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ సోర్సింగ్, అండ్ ఏఆర్ లో ఇట్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు ద సేల్స్ ప్రాసెస్, రైట్? దెన్ సో మనకి ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ గురించి మాడ్యూల్స్ తెలిసాయి, ఇన్వెంటరీ గురించి తెలిసింది, అండ్ వీ హ్యావ్ పర్చేస్ రిలేటెడ్ మాడ్యూల్స్ అండ్ సేల్స్ రిలేటెడ్ మాడ్యూల్స్. దెన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ యువర్ ఎంప్లాయీస్, రైట్? ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ బి మెయింటైనింగ్ ద ఎంప్లాయీస్, కరెక్ట్? సో ఆ ఎంప్లాయీస్ రిలేటెడ్ పేరోల్ అవ్వచ్చు, ఓకే, and there all other related employee details stuff and everything will be maintained in the HR module. That means human resources module we have HR and payroll module as well. So కొన్ని కంపెనీలు పేరోల్ మాడ్యూల్ థర్డ్ పార్టీ వాడతాయి, కొన్ని క్లయింట్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ be using the same F&O payroll module only. Okay, so we have HR and payroll module. Then after that we still have a lot of modules, but mostly using modules or these lists. Okay, so project accounting. So ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే, ప్రాజెక్ట్ అకౌంటింగ్ మాడ్యూల్ డీల్స్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ డీటెయిల్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీది ఒక ఐటీ కంపెనీ ఆర్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, రైట్? సో మీకు ఒక్కొక్క క్లయింట్ ని మీరు ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ గా డీల్ చేస్తారు అండ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ separately for each project level details. So in that case we will be using the project accounting as well, because ఎందుకు ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళనంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ లైక్ ఒక క్లయింట్ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ గా థింక్ చేసినప్పుడు, సో యూ క్యాన్ సెగ్రిగేట్
వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్. లైక్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మీరు ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ఇంత స్పెండ్ చేశారు, అండ్ ఇంత సేల్ చేశారు అని సపరేట్ గా మీకు తెలియాలి అని అంటే యూ క్యాన్ లింక్ ఇట్ అవుట్ విత్ సపరేట్ ప్రాజెక్ట్. సో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ప్రాజెక్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ అని చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, these are all just a high level briefing of each module here. Okay, and after that project accounting we have expense management. So expense management ante in general, right? So company lo employees untaru, or they are going to spend on their pocket. From their pockets they are going to spend. Ippudu vallu edana on site travel వెళ్ళినా, లేదు అని అంటే ఆఫీస్ పర్పస్ కోసం ఏదైనా క్లయింట్ విజిట్స్ ఏమైనా చేసినా, రైట్? సో దే విల్ బి స్పెండింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ పాకెట్స్, రైట్? సో అవి మళ్ళీ వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి. సో అలా క్లెయిమ్ చేసుకోలేనప్పుడు దే హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ ఎక్స్పెన్స్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో క్లియర్ అండి ఇక్కడ వరకు? So I think we have covered most business functionalities, but apart from these, there are a lot of modules still there. But high level lo avanni వీటి కిందకే వస్తాయి, right? And along with this, we should be aware as a technical these two modules, system administration and organization administration. So these two modules are very important for a technical guy. So system administration ఎందుకు అనంటే, యాజ్ ఏ టెక్నికల్ గై ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ కానీ, మన సిస్టమ్ని ఎవరు యూజ్ చేయాలి, వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ ఏమేమి ఇవ్వాలి, ఓకే? అండ్ వెన్ యు ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ యువర్ సిస్టమ్ విత్ అదర్ సిస్టమ్స్ ఏమేమి కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి మెయింటైన్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాడ్యూల్. ఓకే, లైక్ నీ సిస్టమ్ని ఎంతమంది యూజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళని యూజర్ గ్రూప్స్గా క్రియేట్ చేయడము, వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ ఇవ్వడము, అండ్ like all the environment related stuff we will be maintaining in system administration module. Okay, same thing, organization administration. So organization administration ante it will be dealing with in the high level మన బిజినెస్ గురించి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్, యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్, లైక్ ఇండియాలో ఒకటి, యూఎస్లో ఒకటి, సౌదీలో ఒకటి, దుబాయ్లో ఒకటి, ఇట్లా డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇన్ దాట్ కేస్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, ఇన్ అవర్ ఈఆర్పి టూల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ డిఫరెంట్ లీగల్ ఎంటిటీస్. సో ఇక్కడ లీగల్ ఎంటిటీస్ అంటారు. లీగల్ ఎంటిటీ అంటే ఇట్స్ లైక్ యూ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ వన్, లైక్ ఇండియాలో ఉన్న బ్రాంచ్కి ఒక లీగల్ ఎంటిటీ, ఓకే? అండ్ యుఎస్ లో ఉన్న బ్రాంచ్ కి ఒక లీగల్ ఎంటిటీ, బికాస్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ యూజింగ్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ యూజింగ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ ఆర్ డిఫరెంట్, అండ్ దేర్ బోత్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్, బికాస్ వాళ్ళ కంట్రీ రీజన్ తగ్గట్టు వాళ్ళ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి, అండ్ ఇండియాకి తగ్గట్టు ఇండియాకి ఉంటాయి. సో అందుకే every country they must be using their own legal entity. Ante maname create cheyali basically as a functional, they will create legal entity separately based on the client business rollouts. Okay, వాళ్ళకి ఎన్ని దగ్గరలో అయితే they are maintaining their business from different countries, right? So according to their requirement they will be creating their uh, we call it as legal entities here. So ఇండియాకి సంబంధించిన సెటప్స్ అన్ని ఇక్కడ ఈ ఆర్గనైజేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాడ్యూల్లో ఆ లీగల్ ఎంటిటీలో చేస్తారు. యుఎస్కి సంబంధించినవి యుఎస్, బికాస్ ఇండియన్ కంపెనీకి separate గా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్స్ అండ్ దేర్ అడ్రసెస్ అండ్ దేర్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సపరేట్, అండ్ అగైన్ ఫర్ యుఎస్ ఇట్స్ సపరేట్, అగైన్ ఫర్ యూకే ఇట్స్ సపరేట్, రైట్? సో అట్లా మీ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క డిఫరెంట్ కంట్రీ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో అట్లా సెగ్రిగేట్ చేసి వాటి డీటెయిల్స్ మీరు సేవ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ organization module. All these setups will be present in this organization administration module. All right, so now these are the must and should know modules as a technical, so you should be aware of the names and the high level purpose of these modules. Okay, so finally I will show you how the product looks like in the ఫ్రంట్ ఎండ్. మనం యూస్ చేయబోయే ఈ F&O ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది నేను ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. సో జస్ట్ ఎ సెకండ్, ఐ విల్ రీషేర్ మై స్క్రీన్. సో ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ లెట్ మీ నో టిల్ దిస్ పాయింట్.
So if you see here, I'm accessing the ERP tool using an URL. Okay, so మీరు కూడా once technical మీరు practice start చేయాలన్నప్పుడు you are going to install this machine on your laptop, right? So మీకు ఈ URL అనేది ఇస్తారు. So this is the URL you are going to access the F&O application. So యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ మీ బిజినెస్ పరంగా మీరు మీ యూజర్స్ కానీ మీరు కానీ యూజ్ చేయాలి అని అంటే ద అప్లికేషన్ని ఈఆర్పిని ఒక యూఆర్ఎల్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి చూస్తారు అండ్ దిస్ ఈస్ ద హోమ్ పేజ్ ఫర్ దట్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద మాడ్యూల్స్ ఐ హ్యావ్ explained you that will be present here. So there are different modules present in an ERP tool, right? So thus all those modules you can see it here. Okay, see, we have accounts payable. Under accounts payable you can see all the vendor related, the purchase related stuff here. Okay, there are a lot of setups, lot of forms, reports. Okay, there are so many things under each module. Like accounts payable, we have accounts receivable, asset management, budgeting, cash and bank, you know, expense management, fixed assets, general ledger, human resources. నేను ఏవైతే మీకు మాడ్యూల్స్ అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో దీస్ ఆర్ ఆల్ different మాడ్యూల్స్ హియర్ అండ్ స్పెసిఫిక్ టు యువర్ బిజినెస్ యూ విల్ బి మెయింటైనింగ్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్. ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ అంతా ఇక్కడ చేస్తారు. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సి హియర్ ఇట్స్ అండర్ ద ఆర్గనైజేషన్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ద హై లెవెల్ సెటప్స్. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన సెటప్స్ అన్ని విచ్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ లీగల్ ఎంటిటీ. సో నేను లీగల్ ఎంటిటీ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ అని చెప్పాను కదా. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ విల్. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా ఒక యూజర్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ వెబ్ పేజ్కి ఇఫ్ హీఈస్ an employee from the US region, so he has to select his country region. I mean a legal entity select చేసుకోవాలి. So all these setups we will be doing when we start implementing this product for a particular client. So ఏ యూజరు ఏ ఎంటిటీ యూజ్ చేయాలి because he should not have access to the other entity. అంటే యుఎస్ ఎంప్లాయీకి ఇండియన్ ఎంటిటీ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా వద్దా, రైట్? సో దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఏ ఎంటిటీకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి యూజర్కి, లాగిన్ అయిన యూజర్కి. ఆల్ దోస్ సెటప్స్ విల్ బి మెయింటైన్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని బ్రాంచెస్ అయితే ఉన్నాయో అట్లా వాళ్ళు అన్ని లీగల్ ఎంటిటీస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అండ్ వెన్ దే login into the system they will select their legal entity, right? And they can access all the modules. So ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని అంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా you are entering in any of the form that will be saved in this particular data entity only. So the other person who is logging from other country or from other legal entity, they can't see this data because data is specific to the legal entity. అంటే ఇండియన్ కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళు ఇండియన్ కంపెనీ డేటా మాత్రమే చూడాలి, రైట్? వాళ్ళ యుఎస్ కంపెనీ బ్రాంచ్లో ఏం జరుగుతున్నాయి వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అవుతుంది వాళ్ళని బట్టి ఉంటుంది. బట్ డేటా స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం ఏ బ్రాంచ్కి సపరేట్ ఆ బ్రాంచ్గా మనకి స్టోర్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ our ERP tool looks like and the different modules we are going to access from the front end. And there are lot of workspaces. So workspaces ante enti anante like depends on your role. Okay, so for example if you are an accountant of your company, so accountant ఏం చేస్తారు, సో వాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్కి పోయి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫామ్ యాక్సెస్ చేసుకునే బదులు దే విల్ బి హ్యావింగ్ different వర్క్ స్పేసెస్ హియర్. ఓకే, సో అకౌంటెంట్కి సంబంధించిన ఒక వర్క్ స్పేస్ లేదా బ్యాంక్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ చేసే పర్సన్కి వాళ్ళ రోల్ తగ్గట్టు బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ వర్క్ స్పేస్ చూస్తే మీకు కావాల్సిన ఫార్మ్స్ యువర్ డైలీ డే టు డే ఆపరేషన్స్ మీరు ఏవైతే చేస్తారో యాజ్ ఏ accountant, so that will be captured in one workspace. So you can access all the related forms from that workspace anamata. So employee self service, like as an employee you are going to enter the time sheets or expenses, right? So oka workspace lo meer daily perform chese operations forms anni single point access antaru dani. So workspace is nothing but a single point access to your related day to day operations. Okay, so like modules you have to know about it, legal entity you have to know about it, and the workspaces. This is all from the front end. And
individually ఒక్కొక్క మాడ్యూల్‌లో we have different kinds of forms, reports, setups